We cannot put policemen, NTSA, public health officers in every corner of our country. This issue is about us working together and taking ownership jointly. This morning, when we had a meeting with the operators, we emphasized the point that they must take ownership in terms of the measures we are taking, and they must cascade that conduct and change of behavior to their clients who are their passengers. Hakuna pesa inaweka. Sasa ni kusurvive tu, tunajaribu kusurvive. Unaona gari inaweka ngiri na 500. Kwa hiyo hata ile pesa unapata ni ya kukula tu peke yake. Kama saa hii tungekuwa tunabeba 30 ama 20 bob, saa hii kwenda huko Savana. Na sasa hii tunabeba 50 juu ya kulipisha hiyo kitu. Ni either si tujikinge, mimi na wewe tujikinge. Nikishuka mwenye gari panguza hapo, abiria mwingine ingie. All Matatu SACCOs are privately owned and vehicle owners have little or no say in the running of the entities. The SACCO is required of by the regulating government authority to provide and pay a driver and a conductor for your Matatu. But unfortunately, most SACCOs have not employed drivers. The owner here has to provide and pay for his driver. Kwa majina naitwa Geoffrey Kitu. Mimi ndio mfanyikazi hapa. Tunafanya kazi ya kutuma parcels za kwenda upande za South Rift, upande ya Bomet na Litein. Tangu wakati corona iliposhuka, tumepata na janga mingi sana. Makazi ziliisha, biashara iko chini. Hii gari unaiona hapa, hii gari ilikuwa matatu. Hii gari haikuwa ya parcels. Wakati corona iliingia, tulifanya juu chini ndio angalau tupate kitu kidogo, kwa sababu sisi tulibaki hapa Nairobi. Hizi magari kuja kutusaidia kubeba mzigo. Today I order and direct that the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area, Mombasa County and Mandera County that is currently in force shall lapse at 4 a.m. tomorrow, Tuesday the 7th of July, 2020. The President's announcement on lifting of the travel ban has come as a huge sigh of relief to long-distance Matatu operators. The scene of careless vans will soon be just but memories. To the interstate operators, nothing changes with the carrying capacity and curfew regulations still in place. I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the hours of 9 p.m. and 4 a.m. daily be and is hereby extended for a further 30 days. For now, we can say that we are not making any profit because once the capacity is down, you see, we still pay insurance, we still pay tear and wear, and you get that this driver, at the end of the day, we have to give them something so that they can move on. Watu wengi sana wameumia juu hii kazi, juu hii mambo ya corona. Kama wengi wetu wako huko chini wanategemea hizi bana, wewe ukuje ushuke labda upatie 50. Na kama hakungekuwa na hii mambo ya corona, sasa hizi watu wangekuwa kazi nyingi zingekuwa, sababu mtu unashuka kama saa 8 half day, mwingine anaingia. Lakini sasa hizi juu pesa hakuna, unapata wewe unabidi ukazane tu mpaka jioni juu naye mshahara ni kidogo. The checkerboard kind of pattern, which is the new normal design used in fare collection, has literally halved the daily returns. Add the lax in adherence to some of the Ministry of Health interaction regulations by the public, and your guess is as good as mine. Sisi tumesota sana hapa. Ndivyo unaona sasa hata mimi kama ni dereva nakuja kukazania gari hapa. Sasa vile naweza sema social distance kwa gari mimi sioni ikisaidia kusema ukweli. Juu mtu mmoja ako hapa mbele, ule mwingine ako hapo nyuma. So hata akikohoa bado
huyu ako hapa nyuma tu atapanda. So social distance kwa gari mimi sioni ikisaidia. Ukienda nyumbani na maybe wife yako anafanya job, mahali ameshinda alafu kuja jioni mhagiane, mna keep social distance. Ukienda nyumbani Geshagi kwa wazazi wako, ndugu zako, kila mtu mna uhusiano na yeye nyumbani, mta keep social distance kweli? Sasa kusema mambo ya social distance kwa matatu, watu wa matatu ndio mnaumiza bure tu. And we had a problem within our public transport. This problem will go into all sectors, whether industrial, hospitals, and so we had to give it a special focus. And what we agreed, like Waziri has said, is to make sure that we work as partners in these endeavors. As a precautionary measure by Matatu owners to avoid an outlay of returns by expenses, a number of Matatu drivers and conductors have been rendered jobless with no financial cushioning from their employers. Saku yenyewe iko na pesa kusustain. Wakati usi ni mgumu kwa kila mtu. Saku haina pesa kusustain. We've been trying to talk to the government to see if they can have any fund to support the industry, but we've not received any outcome if they can support the industry. Our industry is an informal sector industry. We are just like hawkers. We just say we are informal. The government recently launched the Kazi Mtaani program, an initiative aimed to put back to work 200,000 youths in the short term as a measure to alleviate the economic impact of the pandemic within informal settlements. This is a process of ensuring that we assist the most vulnerable in our society during this particular period. And those must be the people. And I will follow very closely because this is something that is very close to me, it's very dear to me. As we hope and pray for an end to the pandemic, it is upon each of us to practice safety and avert a catastrophic outcome. Mi mask naivaa sababu kumesemekane tuvae. Na nikishikwa sahi bila mask ni dhao mbili. Ukijitetea sana dhao. Bwana ni riskio dhao. Sinivae tu. We are appealing to all our crew, to all our passengers. COVID is real, and we are urging them to wear masks, to wash their hands, because without doing that, the COVID will still be here. So we are urging them that they need to wash their hands, they need to wear their masks at all given time. My name is Nick Omondi, and this is The Course.